ডিয়ার লার্নার্স, রিফাত IELTS পরীক্ষা দিয়ে রিসেন্টলি পেয়েছে 6.5 এবং তার IELTS স্পিকিং হচ্ছে 6.5। তো যখন সে এখানে ভর্তি হইতে আসে তার হাতে সময় ছিল মাত্র 17 ডেজ। 17 ডেজ প্রিপারেশনে একটা স্টুডেন্ট কীভাবে 6.5 পায়, যেটা আপনাদের পক্ষে সম্ভব, এটাই আপনাদেরকে আমরা দেখাচ্ছি। 3 উইকস আগে তার পরীক্ষা হয়েছে, সবগুলো কোশ্চেন তার মনে নেই। তো যতগুলো কোশ্চেন 7-8টা কোশ্চেন আমার সামনে সে জমা দিয়েছে, সেই পারফরমেন্সটা আপনারা দেখবেন, তাহলে 6.5 পেতে কেমন মানে স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ কথা বলতে হয় এটা আপনাদের একটা ধারণা হয়ে যাবে। হাউ আর ইউ? So I'm fine. What's your full name? My name is Rifat Rahman. Where are you from, Rifat? So I'm from Manikganj, Dhaka, Bangladesh, and it's a near division of Dhaka. So আমরা তার মূল যে পরীক্ষায় কোশ্চেনগুলো ছিল সেই কোশ্চেনগুলো এবার জিজ্ঞেস করছি। What do you prefer, pen or pencil? Among these, pen and pencil. As I'm an university student, I always prefer pen because I have to do all my curriculum stuffs in pen. Whether I prepared IELTS and I used pencil for there, and I'm fond of that because if I do any kind of mistakes, I have a slight chance or I have a chance that I can make this thing. Why pencil is better than pen? As pencil, we can use rubber if we need to make any corrections, but in the case of pen, we have to write it very carefully and very punctually, and there are lots of things like colors breaking from pen, but pencil doesn't have these kinds of disadvantages. So pencil or pen, I always prefer pencil. Where do you live in an apartment or in a house? House is where I live in, but I always like to being in an apartment which is in 4th or 5th story building. I always prefer that because in apartment there are lots of bedrooms and other spaces, but in house we have to maintain a lot of bills, like we have to pay bills and other stuffs, but in apartment we don't have to do this. Dear learners, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রিফাত তার কিউ কার্ডটা আমাকে দিয়েছে এক লাইনের মধ্যে। রিয়েল টেস্ট যখন হবে তখন আপনার এই টাইটেলের সাথে আরো 3-4 লাইনের সাবটাইটেল থাকবে। তো তার টাইটেলটা হচ্ছে ডেসক্রাইব এ ক্রাউডি প্লেস। As I'm living in Dhaka, it's a crowded place. The population of Dhaka is mesmerizing. It is ever-increasing population, and the places like bus stations, train stations, and for example rain stations, rail stations, it is always been crowded places. But among that, I have been to a market, and it is very renowned market, that is Dhaka New Market. Do you like being in a crowded place? Yes, of course I like being in a crowded place because a lot of people is moving here and there, and I have the ability to watch them. I always prefer to being in a crowded place. I also take some snaps from being in a crowded place. Also that there are lots of other advantages, like we know people a lot, but I try to I try to know people as much as I being in crowded place. What do you think? You are introvert or extrovert? I am more of an extrovert person because I stood among the class. Whenever they call my name or call any kind of questions, I stood up. Or whether it's a matter of fact that we have to conduct classes, we have to confirm our teacher, I always went to the chamber of the teachers and mention them. Why introvert people do not like to being in a crowded place? For my point of view, introvert people don't like to being in a crowded place because their behavior doesn't blossom in that kind of way. For example, one of my introvert friend was in a crowded place. He was very afraid of people, like lot of people going here and there, and I think the problem of them being an introvert is of the very core of their childhood. What generally extrovert people do in these cases? Extrovert people always stood up into these cases. For example, there is an accident happened on a road. I think, for my point of view, introvert people will slightly avoid these cases, but the extrovert came down from the vehicle or the rickshaw and then took the patient to the hospital. I think extrovert people do these kinds of cases. এই মানের ইংলিশ কথা বললে আপনি 6.5 আশা করতে পারেন। তো আমরা তার পরীক্ষার একটু অ্যাসেসমেন্ট করছি। তো রিফাতের ফ্লুয়েন্সি ভালো ছিল, বাট আমার মনে হয় ফ্লুয়েন্সি মানে এই না যে আপনি মাঝখানে পজ দিবেন না, মানে সে মোটেই পজ নেয়নি, একটা লাইনের পর সে আবার আরেকটা লাইন শুরু করে দিচ্ছিল। তো আমার মনে হয় যে হ্যাঁ, আমরা নর্মালি যেভাবে কথা বলি হ্যাঁ বাংলাতে বা ইংলিশে, সেভাবে পজ নিয়ে আপনাকে কথা বলতে হবে। হ্যাঁ, তোমার কথার মধ্যে একটু পজ থাকা দরকার ছিল। হ্যাঁ, তুমি মানে কোথাও পজ নিচ্ছিলে না, মানে ফ্লুয়েন্সি মানে এই না যে পজ নেওয়া যাবে না, অবশ্যই তুমি পজ দিবে।
দেন হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশন, হ্যাঁ তোমার প্রোনাউন্সিয়েশন ভালো, বাট কিছু প্রবলেম যেমন আমি দেখেছি তুমি অ্যাফ্রাইড বলেছো, অ্যাফ্রাইড না বলে অ্যাফ্রেইড হবে। আরেকটা মার্কিং ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে লেক্সিক্যাল রিসোর্স, মানে আপনার যে আপনি রাইট জায়গায় রাইট ওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারেন কিনা, আপনার ভোকাবুলারি রিচ কিনা। যেমন সে কয়েকবার বলেছিল যে মাই ফাদার অ্যান্ড মাদার, মাই ফাদার অ্যান্ড মাদার, সে বলতে পারতো মাই প্যারেন্টস। দেন আমি আরেকটা ওয়ার্ড দেখি যে সে বলেছে যে কন্ডাক্ট, মানে সে তো স্টুডেন্ট, সে ক্লাস করে, টিচার যখন ক্লাস নেয় তখন এটা হচ্ছে কন্ডাক্ট, আর স্টুডেন্ট হচ্ছে সে অ্যাটেন্ড করে। তার মানে তার লেক্সিক্যাল রিসোর্স সে আরও ভালো করলে তার স্কোরটা আরও বেশি আসতো। আর গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি, হ্যাঁ তার গ্রামার মোটামুটি ঠিক ছিল, সেই জন্য তার স্কোরটা হচ্ছে 6.5। তো আমরা আশা করি যে আপনারা যদি 6.5-এর থেকে ভালো করতে চান তাহলে আপনাদের ফ্লুয়েন্সি আরও ভালো থাকতে হবে, আপনাদের প্রোনাউন্সিয়েশনটা আরও সুন্দর করতে হবে, হ্যাঁ লেক্সিক্যাল রিসোর্স যে কোন জায়গায় কোন ওয়ার্ডটা ইউজ করতে হয়, অনেক ওয়ার্ড জানতে হবে আপনাকে, এবং গ্রামারটা আপনাদের ঠিক করতে হবে। তো এই ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, তোমাকেও ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আল্লাহ হাফেজ।